The specifics are interesting here. So let's take a closer look. Slide, please, of the J-10C. This is obviously a view from front on. Of note, you've got a fixed refueling probe to the top left of the picture. You've got canards, which are the smaller wing. kulanti wanaagsan khiyaar meel kastoo aad dunida ka joogtaan dowladda dalka Iran oo 40 diyaaradaha idiin muuqda oo Shiinuhu uu leeyahay J-10C Dalbatay xilli la rajaynayo in dagaal lagu soo qaado diyaaradan ayaa laga faaloonaya diyaaradaha ayada la midka ee Ingiriiska Mareykanka iyo Faransiisku ay sameeyaan ayayna la tartamaysaa Iran waxa la leeyahay diyaaradahan haday degdeg u soo gaaraan sheekadu waa isbedelaysaa week ka hor ayaanu markii ugu horeysay halkan idinku soo gudbinay laakiin dhowr saacadood ka hor BBC-da ayaa ka diyaarisay warbixintan isla mar ahaantaasna waraysatay ninkan militariga ee khabiirka ee Michael dhaho oo markaas aad u kala yaqaana xogta uu soo bandhigay waa xog culays iyo miisaan leh Iran oo gacanta ku dhigta bariga dhexe waa lagu kala adkaanaya ama waa la isku amaan gelinaya ayuu leeyahay ay xogtu leedahay waa in soo dhaweynaa daawadayaal waa 9ka bisha 7 sanadka 2025 barnaamijkaas u diyaar garooba iyo warbixintan nuxurkeeda iyo waxa ay daaran tahay shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Yemen Houthis oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Zipporit Road dhismaha mashruuca Yemen Houthis wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaare sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin inta dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda وهاجاك داود يا اسكو سو نقدو wanaagsan toos ayaan u guda galeynaa waxaan idin ka codsanaynaa inaad il gaar ah ku haysaan arinta ku saabsan regime change-ga iyo khasaaraha ka iman kara sidoo uga faalooday iyo waliba Sikhoy 35 oo dawladda dalka Ruushka ay samayso Rafael ayaa kamid ah oo markaas dawladda dalka Faransiisku ay samayso iyo J-10C oo Shiinuhu diyaaradaha hadda uu ku dhaarto oo casriga ah dhawaana ka qalin jabisay dagaalkii Iran ee dagaalkii u dhaxeeyay Pakistan iyo waliba dawladda dalka India toos ayaan u guda galinaa idinkoo mahadsan in keena towards the front of the airplane that makes the aircraft highly maneuverable. But what's really interesting for me is what's inside that nose cone. So this jet has what's called, and I'm going to try and get my lips around this, active electronically scanned radar. It's called an AESA radar. waxa uu yiri diyaaradan waxa ay soo jiitay ee ugu weyn waxa kamid ah ayuu yiri sanka waxa ay ku wadato oo ah markaas raadeerka ee gantaalada dhulka ogaga imaanaya iyo kuwa badda oga imaanaya iyo kuwa kalaba markaas ay kaga hortagi karto oo raadeerka ku xiran waa raadeer aan caadi ahayn inay gantaalada saaran yihiin oo ay wax gumaadi karto waa la gartay laakiin raadeerka ku xiran waa nooc ugu dambeeyay casriga What that basically means is it's a radar that can detect and track air-to-ground targets, but at the same time, it can conduct electronic warfare missions. Now, this is interesting because what it's doing is it's combining the capabilities of what usually require multiple platforms to do that into just one aircraft. So just to waxa uu yiri waxa arintaas u sahlaysa ayuu yiri radarkan ku xiran wixii diyaarado kala duwan ay sameyn lahaayeen ama ciidamo kala duwan ay sameyn lahaayeen ay halkan diyaarado ay markaas ku filan tahay waxaad sawirataa 40 noocaas oo Iran ay heshay F14 oo daa ay hore u haysatay iyo Sikhoy 35 oo ay Iran isku heshay shaxdu way isbedelaysaa maxaa yeelay hal diyaarad baa qabanaysa wixii ay multiple platforms ay qaban lahaayeen oo isu keentay waa diyaarad isku filan
xalaagna ka dhigta goobaha dagaalka mar kale waa kan soo dhawow ra'yigiina hoos nagula wadaaga arrintan haddii ay iiraan gacanta ku dhigto xaaladdu sidee ayay noqonaysaa shaki kuma jira ayay khubradu leedahay inaysan halaq mareen noqonaynin. Put that into perspective, let's go slide. This is a UK Typhoon. wuxuu yidhi si aynu u fahanno diyaaradan shiinuhu uu sameeyey ee J10C-ga waa inaanu bardhigno UK Typhoon oo ah diyaaradan boqortooyada Ingiriisku ayadoona ay ka mid tahay diyaaradaha markaas halaaga ah ay ku dhaarato waxaa noo soo socota Rafael oo ah tan markaa Faransiisku uu sameeyo oo la isbarbar dhigi doono tii Ruushka ayuu soo qaadanayaa Su-35 aynu aragno soo dhawaada. This is scheduled to have an upgrade on the AESA radar, but it doesn't quite have it currently. Whereas if we raadeerka diyaaradda shiinaha ku xiran diyaaradan Ingiriisku uu leeyahay ma haysata laakiin qorshe Ingiriisku wuxuu ku jira ayuu yiri inuu upgrade ku sameeyo oo la casriyeeyo meesha tan shiinuhu xiigan ay tahay. Go and look at next slide, please. These two aircraft on the right, we have the F-22 US made Raptor. That's a 5th generation aircraft. That's got an AESA radar. And on the left there, you've got the French Rafale. That's referred to as a 4.5 generation aircraft because it doesn't quite have the 5th generation bits on it. So, you know, those two have it. The Typhoon is yet to receive it, but Iran are now looking at a capability which is equivalent effectively to the radar that those two aircraft that you can see on the screen. So that's really... Okay. xogta kale uu halkan keenay waxa ay tahay wuxuu yiri labadan diyaaradood ee F-22 ga Mareykanku uu leeyahay iyo tan Rafael ee Faransiisku uu sameeyo labaduba raadarka diyaaradda shiinaha oo Iiraan ay baadi goobayso ay dalbatay oo kale ay leeyihiin meesha diyaaradda Ingiriiska ee hore aysan lahayn marka Iiraan oo arrintaas diyaaradahaas gacanta ku dhigtay capability-ga diyaaradahan ay reer galbeedku sameeyaan oo kala ayay Iiraan yeelanaysaa garba siman baa la noqonayaa garbaha simanna waa iska haybaystaan inay nabad ku kala joogaan iyo in la isku baaba'o waxba kama dhaxeeyaan garo Israa'iil iyo Mareykanka ayaa isku dhinac ah Iiraan waxay u baahan tahay difaaceeda cirka inay adkayso oo sidii loo galay oo kala aysan dib dambe u dhicinin intaas iyo gantaaladeeda hadday isku hesho maxay isku helaysaa J10C ayay isku helaysaa 40 ah Su-35 ku dar oo 20 ah halka 60 bay ku haysataa gantaaladeeda oo la sheegay inay kumanaan kor u dhaafeen code and code iyo waliba horey waxay u haysatay diyaaradihii F-14 inkastoo ay da'yihiin oo kacaankaba ay ka da'wan yihiin haddana markii intaa la isu geeyay ayuu ku leeyahay Iiraan laguma soo degdegi karo mar kale waa kan soo dhawow jaal. That's really stood out for me. Now, why are Iran looking at this? Well, part of Iran's fixed-wing air defense capability was historically US-made and procured during the reign of the Shah, so pre-1979 Islamic State revolution. Let's take a look at the Iranian F-14. This is the Tomcat. Now, obviously, spares and maintenance are going to become an issue here. Post-1979, the US are not going to have any form of packages with Iran that give them that. So the limitations meant that the shelf life of operating these jets were coming to an end anyway. But if you add to that the degradation of these US-made jets from recent IDF strikes, it's no surprise, really, that Iran are looking for a new capability. And can I just ask you, who has these AESA nosed jets then? Which other countries? Well, so as you saw from the slide, I don't know if we can go back slide on that, but the French Rafale, which we saw on the left of the screen, that slide, I don't know if we can bring that up. And also the F-22 Raptor you can see on the right there, French-made Rafale on the left. They do have these radars. The UK Typhoon is scheduled to have it, but is yet to receive it just yet. What's in the mix as well as the J10C for the Iranians is also the Su-35. We can go to a slide, I think we've got a picture of that. This is Russian-made. So tan waa Su-35 kii weeyaan waa diyaaradda Ruushka uu sameeyo. Now Iiraan mushkilada haysataa waxa ay tahay diyaaradahan degdega Ruushka waa u soo saari la'yahay oo asagaaba dagaal ku jira marka haddii ay ka soo daahaan Shiinuhu wuxuu rabaa markaas inuu meel isku halayn Shiinaha waxa uu jeedaa Iiraan meel ay isku halayn karto sidaas awgeed ayay dalabkii diyaaradahan oo 20 ahaa ugaga soo daahay laakiin Shiinaha ayay u diga rogteen si degdeg u helaan baahida jirtana ay uga jawaabaan xilli Iiraan ay cirka saa u eegayso
ay isleedahay goormaad maqli doontaan diryaanka iyo markaas duqaynta jidka kusoo jirta ee la leeyahay anytime bay dhacaysaa oo waxa Netanyahu uu joogo markaas meesha la yiraahdo Washington DC arrinta ugu weynba taas ay tahay haddaba tanu waa Su 35 oo Ruushka uu sameeyo muxuu ka yiri xubinta ku saabsan regime change-ga waxa uu ka yiraahdaa aan dhageysano ninkaan Ciraaq ayuu joogay Afghanistan ayuu joogay waa nin markaas militariga Ingiriiska magac iyo sumcad kale mar kale Su-35 Sukhoi. I'm estimating that's going to be in the mix because Iran haven't confirmed or denied that it's purchasing around 40 of the J-10Cs. But Iran has already ordered 24 of these jets from Russia a couple of years ago, but they're yet to be operational. So if Iran... هذا أنا 20 ما إذا أصله 24 ويا أنا خلدن. So 24 ويا وحيد البط. Iran sees that there's some form of delay in the production of these aircraft, then they might just flick to China for the J-10Cs. Okay, so that's the military changes going on. But of course, in the conversation since those strikes, there's also been a conversation around the Iranian government. Yeah, I think, we've seen a lot of rhetoric coming out of the US, not necessarily from the Trump admin, but, from senators, from US media about regime change. And, this is something I'm really quite passionate about. I spent 3 tours in Iraq and was personally involved in the assessments of the Afghan National Army in Afghanistan. وهاجاك وحلو ويدي سؤاشي كوساب سنة إيران إن لقى بدل الدولة وحا ويري سنة الدولة مريكان كترسن ميديا مريكان أيا دربان كاستومي أيو يري لكن إيران دولة الدولة مريكان كما أنا يري سو حكى لنا سنة غريهام وقال أو رجع وعد عضا ولا إيران هلا بدل الرجيم كذا آد إسرائيل يسود ويهين سكستبا هاتي وحيلا أرنتان وأرن أن آد قلبي وقوين صدح جي سفر أيام كنتي ماشي هذا العراق ووحي كدعي لأوغا المرايكن كي حلفاديسي وح قرشاء إلى حيان إيسين جرينين سدام من البروبورية معنا وحانا كقيب قاتا يريد بيجليلي دعي مدى أفغانستان مركا أرن يقوين وي وحا وكرله نجيسو And, what I learned being in Iraq from 2003 to 2005 and 2006 is any regime attempts that create a security vacuum have been historically catastrophic. And we've seen that. حاول يري مركز تو دولة لأفغان بيو قرشة كدم بيو أو الوصل تبحين يرى أو سنجرنين كاتاستروفيك يوم القضاء دقال قرارات سياسية مد أمن الدرو دقال سكية أيا كذا شيء أفغان ماشي هذا العراق وين هاي شيء عادي سنيو اسكو باباي ددكي علاad isku qaba isku baabay dhexdoodii ayaa waxa ka dilaacay wax aan la arag oo la maqal ISIS baa ka sii dhalatay xargahay goosatay marka catastrophic ayaa ka soo socotay ayuu leeyahay halkan hadii arintaas aan la xakameyn taariikhduna sidaas ayayna baraysaa taariikhda darsi inaad ka baratid weeye oo waxaad shalay samaysay haddana aad ku celin hadalkiisu halka ayuu daaran yahay in Iraq. The US's Paul Bremner, he was put in as the head of the transitional authority just after the invasion of Iraq in 2003. He effectively fired all of Saddam's army. And what that did was it created a security vacuum that wasn't replaced. So a security vacuum being army and police, for example, that wasn't replaced. That allowed Al-Qaeda in Iraq to thrive, who then morphed into Islamic State in Iraq, that then morphed into Islamic State in Iraq and Syria, and then ultimately became the Islamic State. And then from further experience of assessments on the Afghan National Army, even with all of the resources, mentoring and equipment capability that was given to the Afghan National Army, mostly by the Americans, there is no guarantee that success is going to come from that. And as we saw in Afghanistan with the Taliban now in power, it speaks for itself. Yes. sidoo kale wuxuu yiri waxa yaraatee ka imaan karo oo guul ah markay sidaas u dhacaan qorshe uusan jirinin haba yaraatee ma jirto Afghanistan laftigeeda ayaa tusaale kuugu filan oo tan Taliban ay la wareegeen waxa kale oo la weydiiyay su'aal kale oo rabina si degdeg ah loogu dulmaro oo ku saabsan goobihii Israa'iil ay duqeysay waxa kamid ahaa xabsi weyn oo dadka dawladda u xiran ay ku jireen wuxuu yiri counter productive bay ahayd ama counter intuitive hadidba arrin laga fiicnaa wax faa'iido oo ku jiray haba yaraatee ma jirto ayuu yiri oo kuwii kacaanka ka soo horjeeday oo ku kacsanaa baa la duqeeyay oo dad fara badan lagu dilay ayuu yiri marka wax ay ka faa'iiday Israa'iil ma garanayno
inay meeshaas ayadaa weerarto. Coming back to the bigger topic and bigger picture, daawadayaal, marka aynu darisno oo aanu si fiican u eegno Mikey hadalkiisa waxaa noo muuqda Iran waxa ay damacsan tahay, waxa ku soo socday og tahay hordadii inay ka toostay haddii ay diyaaradahaas isku hesho 64 oo ruushku sameeyo oo Su-35ka iyo J-10 oo uu sameeyo markaas Shiinuhu uu sameeyo, arrintu way isbedelaysaa. laakiin Iran waxaa la isku kala waafaqsan yahay oo kale inaysan nuclear ka waxa gumaada aysan gacantana ku haynin kuna tala jirin inay xaatan samayso, laakiin nuclearkeedii aan la burburinin sida Rafael Grossi uu sheegay oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan xakamaynta iyo kormeeraynta nuclearka, inuu yiri Iran waxa ay awood u leedahay in ay bilo gudahooda markaas ay dib ugu yeesho. biluhu waa 2 wixii ka badan way, 2 iyo bar, 3 iyo bar, 5 bilood iyo wixii ka badan ayaa bilo la yiraahdaa dabcan. sidaas awgeed ayay awooddaa Iran inay dib u bilowdo inay naaxisan nuclearkeedii oo tayeyso. Maraykanku waxa uu yiri dhowr sanaanu dib u celinay. Sirdoonkii Maraykanka wasaaradda gaashaandhigu waxay yiraahdeen wax laga burburiyay oo wixii ugu muhiimsanaa ma jiraan, haddii ahaan lahay uraniumkii iyo haddii ahaan lahay centrifuge midnaba lama burburinin. Iran ayaa waxay daad gureysatay oo la baxday si iyadu sheegatay. sidaas awgeed haatan waxaa la rabaa wixii intaa ka harayna in la burburiyo. waxa ugu muhiimsana waa in dowladda dalka Iran la afgambiyo oo dowlad cusub laga yegleelo. horey ayay arrintaan u dhacday xilli ra'iisul wasaare si dimuqraadiyada loo doortay boqorkii Shah laga dul keenay oo markaas isagoo ahaa nin daba dhilif u ah reer galbeedka sida lagu eedeeyay, isla mar ahaantaasna dalkaas Iran sumcad darro kaga tegay. inkastoo reer galbeedka u roona, halkaas ayay xaajadu maraysaa. su-aasha ugu weyn daawada waxay tahay Iran gacanta ma ku dhigi kartaa diyaaradahan inta uusan dagaalka lagu soo rogaal celinin? meeqay Iran haystaa? 10 maalmood, 2 maalmood, 3 maalmood, 1 saac iyo bar, bil iyo bar, nobody knows. Maraykanka iyo Iran waxa ay karinayaan cid og ma jirto. Maraykanka iyo Israa'iil waxay karinayaan cid og ma jirto, laakiin Iran jiif iyo joog kuma jirto. shirka ka dhacaya Maraykankana aad iyo aad ayay dhagta ugu taagaysaa, maxaa yeelay waa meesha midiyaha loogu soo faysanayo Iranna markaas in laga weeraro ay weerarka lagu soo rogaal celiyo ay ka badan tahay. waxaan shaki ku jirin sida khubaradu ay sheegtay weerarka Iran lagu soo qaadayo kii horena inuu ka adkaanayo kana cuslaanayo. sidaas awgeedna Iran maanta ay haysato fursad ay arrinta uga gaashaabato. dib waan kuugu soo celiyo, diyaaradahan ma heli kartaa mise ma heli karto? halkaas ayay kusoo dhammaataa baash. waana ka MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed. waxay caan ku tahay adeegga, hufanaanta iyo ammaanada. kaaliska arag MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaaladda amal gacmo furan ku soo dhawaada. haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada. ma doonaysaa inaad noqoto software engineer xirfadlaha adigoo jooga gurigaada isla markaana adeegsanaya internetka oo keli ah? leedahay riyo ah inaad la shaqayso shirkad caalami ah? ma doonaysaa inaad xirfadaada dhisto adigoo adeegsanaya internetka oo keli ah? ma doonaysaa inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah isbeddelka dijitaalka adduunka? Fast Track Technology Academic ma ahan oo keli ah maxad wax lagu barto, ee waa goob soo saaro arday tayo sare leh oo ka dhex muuqata suuqyada caalamka ee dhinaca shaqada. waxaa diyaar kuugu ah macallimiin loo carbiyey hababka casriga ee waxbarashada kuwaasoo hubiya in arday kasta inuu helo faham buuxa iyo taageero joogto ah. waxbarashadan waa mid ku salaysan tayada waayo aragnimada iyo mustaqbalka dhabta ah ee suuqyada shaqo ee maanta iyo berito. maxadkan oo ah mid soo saaro injineero IT ah oo ku takhasusay software engineer, data science, cyber security iyo cloud engineer, isla markaana siiya ardayda ka qalin jebisay khibrad shaqo ama internship. sidoo kale maxadka ayaa waxa uu ka shaqeeyaa sidii uu ardayda u geyn lahaa shaqo. mana ku xirna oo keliya inaad joogto dalkan UK, waxaana ka baran kartaa caalamka oo idil adigoo joogo. waxaana ku shaqayn doonta haddii uu Rabbi subxaana wa tacaala idmo hab remote ah ama hab online ah. haddaba wixii faahfaahin ah kala xiriir telefoon